we were going to discuss about the norm. Clear aano board? So the norm of a signal is defined as like this. This is the norm value. Norm is denoted by like this. Norm of a signal x of t is defined as, norm is nothing but minus infinity to infinity x of t mod x of t whole square dt the whole raised to half. This is the norm. This is the norm of a signal x of t. Norm is denoted like this. So the norm of a signal is nothing but x of t, nothing but minus infinity to infinity x of t mod x of t whole square divided by the whole raised to half. And a set of m signals. M is a set of signals. These m signals are orthonormal. This term, this module, very important term, that is orthonormal. A set of m signals. It's a set of m signals. So these m signals are orthonormal if they are orthogonal and their norm are all unity. So a set of m signal is said to be orthonormal if they are orthogonal and this norm value are all unity. This norm value is unity. This norm value namukku unit aayittu kittumbo, that is 1 aayittu kittumbo, and this set of m signals orthogonal aanengil, this orthogonal aanulla criteria endha innalത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുള്ളതാണ്. Anyone? എപ്പോഴാണ് two signals is said to be orthogonal? Inner product equal to 0. ഒന്ന് ഒച്ചക്ക് പറയോ, ഓഡിബിൾ അല്ല അതാണ്. Inner product equal to 0 ആവുമ്പോൾ yes, then inner product അല്ലെങ്കിൽ dot product equal to 0 ആവുമ്പോഴാണ് that's orthogonal ആണ്. And this norm value 1 ആണ് unity ആവുന്ന സമയത്ത്, and when it is orthogonal, that is dot product of two signal അല്ലെങ്കിൽ inner product അല്ലെങ്കിൽ dot product എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ norm value unity ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് criteria satisfy ആണെങ്കിൽ a signal, that is a set of m signal, is said to be orthonormal. It is orthogonal and norm value unity. ഈ രണ്ട് criteria satisfy ചെയ്യുമ്പോൾ a set of m signal is said to be orthonormal. Now we will move on to the next topic. These are the basic things which we have to understand in the signal space concept. So now we will move on to the next topic, that is geometric representation of signal. This geometric representation of signal. So the main objective of this geometric representation of signal is to represent a set of m energy signal. നമ്മൾ m energy signal na നമ്മളൊരു linear combination, that is a set of m energy signal which is si of t. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ si of t ആണ്. So a set of s1 of t, s2 of t അങ്ങനെ ഒരു m energy signals ഉണ്ട്. This is a set of m energy signal. So we have the aim of this geometric representation of the signal is to represent the m energy signal as a linear combination of n orthogonal basic function. നമ്മൾ m energy signal na ഒരു linear combination of n orthogonal basic function, that is phi1 of t etc. phi n of t. ഈ phi1 of t, phi2 of t, phi3 ഇതെല്ലാം
basic function. So we have to express this SI of t as a linear combination of this basic function. So our linear combination we use the geometric representation of the signal. So we have to express the m energy signal or represent the m energy signal as a set of a linear combination of n orthogonal basic function. The most important thing is that here n should be less than or equal to m. This is an important criteria that n that is linear combination, the value n should be less than or equal to m. And here we can consider an example. We are writing that is, here we have a real valued energy signal that is our SI of t, that is S1 of t, etc. Sm of t. And here we have a basic function y1 of t, etc. yn of t. The criteria that should be followed is this n should be less than or equal to this m. N less than or equal to m always. So consider the ith signal consider here. That is SI of t. So this SI of t can be written or represented as a linear combination of this basis function. How it can be written as? It can be written like SI1 into phi 1 of t. This is ith signal case SI1 phi 1 of t plus SI2 phi 2 of t, etc. plus SIM phi n of t. So, for a linear combination the base that is signal SI of t is represented as a linear combination of this SI of t and phi of t, which is a basic function. So in general, it can be written as SI of t is nothing but its summation j equal to 1 to n Sij into phi j of t. Here we have the condition n less than or equal to m. N can take values m also. So this is the general signal representation. It is a linear. We have written or represent the signal as a linear combination of n orthonormal basis function phi j of t. It's clear ano? Here I can take values 1, 2, 3, etc. m. I can values 1, 2, 3, etc. m. And j in the value is 1 to n. Clear ano? Parvati clear ano? Parvati. Sanila clear ano? Sanila. Clear ano idu? Okay. Then this is nothing but our transmitter synthesizer. So this is nothing but our transmitter or synthesizer, and this can be represented. Before going to the representation, we have one more thing to define, that is the real valued basic function. This is our nothing but our transmitter or synthesizer. This is transmitter and synthesizer equation. This equation represent that is synthesizer of generating the signal SI of t or graph diagram equation basic. So before going to that,
have a real valued basic function f1 of t, f2 of t, which are orthonormal. Then 0 to t, this phi 1 of t, phi I of t into phi j of t dt can be the values del of ij on. And this can take value 1 and 0 if I equal to j and if 0 if I not equal to j. So this here f2 of t is basic n orthonormal basic function in then this orthonormal basic function phi I of t into phi j of t the value it's del I of j and this del I of g is ortho is important because this term in the expression we use that is 0 to t phi I of t into phi j of t. Here phi 1 of t and phi j of t orthonormal basic function this orthonormal which is orthogonal and inner product is 0. Orthonormal basic function so the product within the product that is phi I of t into phi j of t equal to nothing but del I of j, and del I of j is nothing but Kronecker delta function. Is termed as Kronecker delta function del I of j and this del I of j can assume two values. First value is 1. If I equal to j its value del I of j value 1 if I not equal to j then del I of value is 0. Clear ano? Phi I of t phi j of t two orthonormal basic function and it have a norm value unity that is so it's orthonormal. So in the orthonormal within the product over the integral 0 to t del I of j value equal to j its value is 1 and its value is 0 if I is that clear? Blur right. Blur ആവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഓഡിയോ കട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ബോർഡും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, ഓഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നൊക്കെ മാത്രമാണോ? റേഞ്ച് ഒക്കെ ഫുള്ളാ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റേഞ്ച് ഫുള്ളാ കാണിക്കുന്നേ, എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ എവിടുത്തെ മുതലുള്ള ഓഡിയോ കട്ടായത്? ഈ സംഭവമാണോ അല്ലെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ടോപ്പിക് മുതലേ കട്ടായോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. അതെയോ, കേട്ടിനോ? ഇത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഓഡിയോ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങളെന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായിന്നോ ഇല്ല യെസ് ഓർ നോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അങ്ങ് ചെയ്യും. അഭിജിത്ത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർവതി. സനിലേക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ നമുക്ക് രണ്ട് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ phi 1 of t phi j of t. ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഓർത്തോനോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം? ബിക്കോസ് ഓർത്തോഗണൽ ആണ്, അതായത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ നോം വാല്യൂ യൂണിറ്റി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് del I of j നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓവർ ദ ഇന്റർവൽ 0 to t ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. സോ അതിന്റെ വാല്യൂ I of j ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹിയർ ദ വാല്യൂ del I of j equal to 1. അതായത് ഈ ഇന്റഗ്രൽ
വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പം ഈ I എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു J ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു J ന്റെ കേസിൽ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. സനിലൊക്കെ മനസ്സിലായോ? സനില മിസ് ഇപ്പം ക്ലിയർ ഇല്ല. നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് PPT പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ തോന്നും. കാരണം PPT ടോപ്പിക് മനസ്സിലായോ? ടോപ്പിക് മനസ്സിലായില്ലേ? ആ മിസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്നും കൂടി എഴുതാം. 0 to t phi I of t phi j of t dt. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് del I j. ഈ ഇതിനെ പറയാ ക്രോണേക്കർ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഈ phi I of t യും phi j of t യും ഇറ്റ്സ് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ phi I of t phi j of t. അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഓർത്തോനോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓർത്തോഗണൽ. ഓർത്തോഗണലിന്റെ അറിയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്. ആൻഡ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ നോം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി. ഈ രണ്ട് കേസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷന് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ആ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്രോണാക്കർ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ del I of j എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ del I of j ക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഐദർ 1 or 0. ഈ del I of j അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ വാല്യൂ 1 ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് I equal to j. ഈ I equal to j ആവുന്ന കേസിൽ this value is 1 and I not equal to j ആവുന്ന കേസിൽ this value is 0. ഇത്രയും മനസ്സിലായിനോ? സനില ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിന് മുന്നേ എടുത്ത ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് ബ്ലർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ കട്ടായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. അല്ല ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തമ്പോ ഒരു ഓക്കെ എന്നൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ചെയ്യണേ. പിന്നെ ചിലവർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല പറയരുത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരുന്നു. There is transmitter side equation that is our SI of t, which is nothing but summation j equal to 1 to n Sij into phi j of t. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ബോർഡ് ക്ലിയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇക്വേഷൻ. സിന്തസൈസർ പാർട്ടാണ് ഇത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് കാണാം.
So we have Si of t. Si of t is a set of m energy signals on. So the Si of t can be represented as Si1, Si2, etc. Sin. The n is less than or equal to m ആണ്. So n can be also written as n. ഇതാണ് നമ്മുടെ set of energy signals. So this we are giving to a product modulator with the basic function phi 1 of t and phi 2 of t. അതായത് ഈ SI of t എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അതായത് സിന്തസൈസർ ആണിത്. ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിന്തസൈസർ. സോ ഹൗ SI of t is synthesized, ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നത്. So we are multiplying Si1 of t with phi 1 of t, and Si2 into phi 2 of t, Si3 into phi 3 of t, അങ്ങനെ Sin into phi n of t. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നമ്മൾ ഈ സമ്മേഷൻ പാർട്ടിലാണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡുലേറ്ററിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ടു എ സമ്മർ. The output is nothing but our Si of t. ഈ ഡയഗ്രം വരച്ചത് മനസ്സിലായോ? ബോർഡ് ക്ലിയർ ആവാണ്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ മെസ്സേജ് ത്രൂ പറയാം. അഭിജിത്തിന് മനസ്സിലായോ ഈ ഡയഗ്രം? മനസ്സിലായി. അപർണ, അർച്ചിത, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അരുൺ, ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് അപ്പം ഈ SI of t എന്ന് പറയുന്നത് SI of j ന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത്. ഇവിടെ Si1, Si2, Sin ഉള്ളത്. ജെക്ക് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത് 1 to n ആയതുകൊണ്ട് j വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇറ്റ്സ് വേരിയിങ് ഫ്രം 1 to n. പിന്നെ this I can take values, any values, that 1 ആവാം, 2 ആവാം, up to m വരെ iക്ക് വാല്യൂസ് എടുക്കാം. So here j ന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത് 1 to n ആണ്. So here this SI of j is multiplied with this basis function phi 1 of t. ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡുലേറ്ററിന്റെ ത്രൂ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Next, so the whole is given to a summer. Here we have a summation. So this is given to a summer. This summer output ആണ് നമ്മുടെ SI of t. This is nothing but a synthesizer or transmitter side ആണ്. That is, we are transmitting SI of t. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിന്റെ കാണാം. ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it was nothing but SI of t. So SI of t ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. റിസീവറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫിഗറിൽ കണ്ടി it was X of t, like XI of t ആയിരുന്നു. So this is our transmitter. We are transmitting SI of t. Now we can go through the which one? Receiver. Receiver in the case the same thing. SI of t ആണ് receive ചെയ്യുന്നത്, and it is given to a product modulator. SI of t a product modulator with the basis function phi 1 of t, phi 2 of t, etc. to product modulator phi n of t. The receiver side ആണ്. So receiver side la idu receiver na synthesizer appade transmitter na we have called a synthesizer. So receiver is nothing but an analyzer. So here the receiver signal SI of t ആണ്, that is multiplied with the product modulator phi 1 of t, phi 2 of t, phi n of t. And I think the output we are giving to a integrator. Our integration is doing over 0 to t, 0 to dt, 0 to t dt, and 0 to t dt. So
ഈ product modulator and output we are giving to an integrator, which is integrating over the interval 0 to t. Clear ആണോ? So integrator and output we get that Si of 1, Si of 2, Si of that is what we are transmitting. We are transmitting Si of 1, Si of 2, Si of n are transmitting. അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Si of 1, Si of 2, Si of n നെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. So if ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചാനൽ നോയ്സ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ we will not receive the same thing. ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ടിൽ. So here whatever we are transmitting we are getting at the receiver. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the receiver or analyzer. A signal Si of t is given to a product modulator followed by integrator. This product modulator followed by integrator is nothing but it's called as correlative receiver. So correlation receiver nu parayum. Correlation receiver. Correlation receiver. This product modulator followed by integrator. I block ine paraya correlation receiver. Clear ആണോ? എല്ലാരും മെസ്സേജ് അയക്കാം, എന്നാലേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. ബ്ലറോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. So this is our analyzer or receiver part. We have seen synthesizer or transmitter part, and we have also seen analyzer and receiver part. E Si of t is completely determined by its vector coefficient Si. Si of t is a set of signals. It can be determined its vector coefficient Si. This denoted the vector denotation on either. So it can be denoted by vector coefficient like Si1, Si. Here I can. This is the vector notation. And this is known as signal vector. This is signal vector. This Si is known as signal vector. Is it clear? This Si is complete. Si can be or set this set of Si. This set of Si can be completely determined by signal vector Si. As Si is nothing but Si of 1, Si of 2, Si of n. And this is known as signal vector. This Si is a signal vector. This vector Xi is nothing but a signal vector. Is it clear ആണോ? എല്ലാരും പറ. Clear on? Okay. And the set of basis function. We signal set consider. In a set of basis function, phi1 of t, phi2 of t, etc. phi n of t. This is an n-dimensional signal space. This is an n-dimensional signal space. As we can see, phi n of t. So this is an n-dimensional signal space. And this n-dimensional space is called as signal space. This is an n-dimensional space. And this n-dimensional space is a signal space. So this is Si is a signal vector, and this phi1 of phi2 of t, phi n of t is an n-dimensional space because it ranges values from 1 to n. So it's an n-dimensional space. Our n-dimensional space, we say that it is a signal space. Is it clear?
ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ബോർഡ് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ബോർഡ് ക്ലിയർ കുറവാണ്. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ക്ലാരിറ്റി കുറവാ? ഇല്ല, ക്ലാരിറ്റി കുറവില്ല. എഴുതാൻ പറ്റും. ബ്ലർ ആണോ? ഇല്ല, ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല. പാർവതി, ബോർഡ് ക്ലാരിറ്റി ഇത് മാക്സിമം ആണ്. ഇവിടെ റേഞ്ച് ഒക്കെ മാക്സിമം ആണ്. വൈഫൈയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇനി നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ PPT ത്രൂ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഏതൊക്കെ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും ബ്ലർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം നേരത്തെ? ചെറുങ്ങനെ. ഓക്കെ, മേ ബി ഇത് എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്താണ് സ്ഥലം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വൈഫൈ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ PPT ത്രൂ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പോലത്തെ ഒരു ഡെറിവേഷൻസ് പോലത്തെയാണ്. മാക്സിമം നമുക്ക് ബോർഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ PPT ത്രൂവോ അല്ലെങ്കിൽ PDF ത്രൂവോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്, SI ഓഫ് T, സിഗ്നൽ വെക്ടറും സിഗ്നൽ സ്പേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? സനില, പാർവതി, ദീപ്തി, സോ ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്താന്ന് പറയാം. ലെങ്ത് ഓഫ് vectors. The length of the vector is nothing but a measure of the signal measure of signal energy transmitted during the symbol duration 0 to t. Symbol duration 0 to t le measure of signal energy transmit ചെയ്യുന്നത്. സിഗ്നൽ എനർജി എത്രത്തോളം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷർ ആണ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് വെക്ടർ ഓവർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ 0 to t. 0 to t ഡ്യൂറേഷനിൽ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജിന്റെ മെഷർ, എത്ര സിഗ്നൽ എനർജി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ എനർജിന്റെ മെഷർ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ലെങ്ത് ഓഫ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് സിഗ്നൽ എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ 0 to t. 0 to t ഡ്യൂറേഷനിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിഗ്നലിന്റെ എനർജിന്റെ മെഷർ ആണ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് വെക്ടർ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? അഭിജിത്ത്, സനില, ക്ലിയർ അല്ലേ? So this length it can be written as SI square, which is nothing but SI transpose into SI. The norm norm square this SI square is nothing but SI transport into SI, and which can be also written as summation j equal to 1 to n Sij square. I can take value 1, 2, 3, etc. n. So, this length of vector denotation is norm in the square, that is SI square, which is nothing but SI transposed into SI. It can be also written as summation j equal to 1 to n Sij square. Next is we are substituting EI. EI ka number its energy, it's nothing but 0 to t SI square dt.
And നമ്മൾ ഈ SI സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ഈ EIന്റെ ഉള്ളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. That is SI സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, അത് നമ്മൾ EIന്റെ ഉള്ളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. So we can write that SI സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ SIന്റെ വാല്യൂ. സോ SIന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മുന്നേ അറിയാം. SI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് സം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണ്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണ്. J equal to 1 to N ആണ് SIJ into 5J. സോ ആ SIന്റെ വാല്യൂ ഈ എനർജി ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. So this is our SI value which we are substituting to this energy equation EI. അതായത് സിഗ്നൽ എനർജി EI കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് വെക്ടർ മീൻസ് മെഷർ ഓഫ് സിഗ്നൽ എനർജി EI. അപ്പോൾ EI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് 0 to T SIT സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ SIന്റെ വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get our EI as EI is nothing but 0 to T ആണ്. Summation J equal to 1 to N Sij 5J of T. This is SI. Here we have SI square. So again one more SI. J equal to 1 to N SI. Instead of next variable, that is SI J or SIK. So SIK 5K of T. Is it clear or no? Here we are finding our energy, signal energy EI ആണ്. So signal energy EI over the duration 0 to T. അതാണ് length of vector. Length of vector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a measure of signal energy over the duration 0 to T. So it's nothing but SI square of T dt ആണ്. SI ന്റെ value we have already know is nothing but J equal to 1 to N Sij into 5J of T. So we are substituting this value here. So you will get that Sij 5J of T dt out. And here also next SI square I want SI, here we are writing SIK 5K of T dt. Is it clear or no?